morning everyone. I hope you are all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In these current affairs classes, we will be discussing about all the current affairs in the news, the questions which can be asked in Group 1 prelims, Group 2 SI, Constable, RRB, NTPC and Group 3 exam of TSPSC, etc. So coming on to the today's topic, there is one most important topic in the news from the last 2 to 3 days, that is Iceland. In Iceland, there are a large number of earthquakes happening in a country called Iceland, which is in Europe. Large number of means very large, that is thousands of earthquakes. It is heard that some thousands of earthquakes has rocked Iceland in the last 2 to 3 days. Okay, we will be knowing about it in detail. Iceland has declared a state of emergency following a series of 800 earthquakes that struck the southwestern Regent's Peninsula in less than 14 hours. In just less than 14 hours, 800 earthquake, guys. In general, like country like India, these earthquakes happens once in a year, right? We hear earthquakes happening in Jammu and Kashmir, Delhi, Uttarakhand, and in those kind of areas where Himalayan mountains are there, right? But in Iceland, it is very sensation that 800 earthquakes happened just in 14 hours only. If that is more than 6 on Richter scale, we couldn't have imagined how big the damage would be. In Richter scale, the limit was less, but there were more than 800 in just 14 hours. And in some 3 to 4 days, it was more than thousands. Okay? Approximately 1400 earthquakes were detected in a day, and the peninsula has experienced over 24,000 seismic events since last October. I have said you that more than thousands earthquakes have happened in Iceland, right? The strongest of these earthquakes with a magnitude of 5.2. We have to see this magnitude. The magnitude on Richter scale was 5.2. It is okay, an average to below average level magnitude. But if it was more than 6 and it would have happened like this, like 24,000 times or even 800 times, it would be a catastrophic damage in Iceland. But Iceland వాళ్ళ అదృష్టం బాగుంది ఏంటంటే though there were earthquakes, the magnitude was very low. Okay, and this magnitude, the biggest one was 5.2, approximately 40 kilometers from Iceland's capital city, near to the capital. Iceland is a very small country. In area it may be big, but somewhat big, but the population is very low. It will be less than even a smaller state of India. That's less the population is. Okay, this Iceland is very near to Arctic Ocean. It is in Europe, near to Greenland and Arctic Ocean. You can see here, this is Iceland map. In the world map, it is here. This is Europe, this is Africa, this is Greenland. So near to that Greenland, this Iceland is situated. Very few people reside in this country. In this country, these earthquakes are happening. This is the place of its capital city, and this is Iceland. Okay, and the explanation is Iceland is located on the Mid-Atlantic Ridge. Yeah, this word is very important. Mid-Atlantic Ridge is very important term. Technically, the longest mountain range in the world, but on the floor of the Atlantic Ocean. This Mid-Atlantic Ridge separates the Eurasian Plateau, the Eurasian tectonic plates, and North American tectonic plates, making it a hotbed for seismic activities. That means there are many different tectonic plates in the entire world, right? So this is Iceland is a place where two different tectonic plates pass each other. ఈ రెండు టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ ఒకదాని మీదకి ఒకటి వచ్చినప్పుడు, కొలైడ్ అయినప్పుడు ఆర్ సపరేట్ అయినప్పుడు ఈ ఎర్త్క్వేక్ అనేది జరుగుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్, మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ ఒకటి అండ్ దిస్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్. ఓకే, ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ is a divergent or constructive plate boundary where tectonic plates move away from each other, leading to creation of new oceanic crust. ఇందాకే చెప్పాను. సి టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ లో మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు అవి అలాగే ఉండకుండా అందులో ఏదో ఒక కొలిజన్ జరిగి మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ వస్తుంది. సో దిస్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ ఎన్ ఎర్త్క్వేక్ అన్నప్పుడు 100% ఆన్సర్ ఏంటంటే టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మూమెంటే. ఓకే, దీస్ ఎర్త్క్వేక్ స్వామ్స్ ఇండికేటెడ్ heightened tectonic stress in specific areas. ఇందాకే చెప్పాను, టెక్టోనిక్స్
tectonic stress are the main reasons for earthquakes in the world. సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వరల్డ్ వైడ్ చాలా ఎక్కువగా వచ్చాయని అడగచ్చు. దట్ ఈస్ ఐస్లాండ్, ఇట్స్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏరియా దగ్గర, అండ్ మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అండ్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్. ఈ 4 పాయింట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది గ్రూప్ 2 లో అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి. గ్రూప్ 1 లో అడగకపోవచ్చు, కానీ గ్రూప్ 1 లో టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇన్ డెప్త్ గా అడగాలనుకుంటే. గ్రూప్ 2 లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో, గ్రూప్ 3 లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో ఇది ఎక్కడ జరిగింది అని వస్తుంది. ఓకే, కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్. ఇది మొన్ననే అయింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు కదా, ఆయన జార్ఖండ్ లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు. సారీ, ఈ దివాస్ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు జార్ఖండ్ లో కొన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలాంటి స్కీమ్స్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్, దట్ ఈస్ ఆన్ 15th November, Prime Minister of India has launched 3 key initiatives to ensure last mile welfare scheme delivery and protection for PVTs. ఈ పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురించి నిన్న ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాము. తెలంగాణలో 4 ఉన్నాయని అండ్ ఇండియాలో 8 ఉన్నాయని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేశాము. ఇది నిన్న క్లాస్ లోనో లేకపోతే అంతకు ముందు రోజు క్లాస్ లోనో ఉంది. ఆ లిస్ట్ కూడా మెన్షన్ చేసి డీటెయిల్డ్ గా రాశాను. అదొకసారి చదవండి, వినండి, అదొకసారి ఆ క్లాస్ వినండి. ఓకే, particularly vulnerable tribal groups ante the meaning is that there are many tribes in India. Among those tribes there are some tribes which are already developed and manato paatu normal ga plain areas lo untunna vallu, and there are some tribes, ivi elanti tribes ante asalu వీళ్ళు జనాలతో సంబంధం ఉండకుండా కొండల పైన చాలా దూరంగా ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో సెంటినల్ ట్రైబ్స్ అని మనం చదువుతూ ఉంటాం. అలాంటి ట్రైబ్స్ తెలంగాణలో చెంచూస్, మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్నారు, కొల్లమ్స్, కొండరెడ్లు, ఇలాంటి వాళ్ళు. ఏపీలో కూడా 8 ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరినీ పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అని అంటారు. వీళ్ళని డెవలప్ చేయడం కోసం, కొన్ని బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి కల్పించడం కోసం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ఏ న్యూ స్కీమ్. ఓకే, that scheme is this one అండి, ప్రధాన మంత్రి పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ డెవలప్మెంట్ మిషన్. వాళ్ళకు మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి ఈ స్కీమ్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ స్కీమ్ ఈస్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర. అండ్ ఇంకొక స్కీమ్ ఏంటంటే ప్రధాన మంత్రి జన్జతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్. దీస్ 3 schemes. వాట్ ఆర్ ద 3 schemes? వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర, ప్రధాన మంత్రి పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ డెవలప్మెంట్ మిషన్, and Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan. These 3 schemes were released on November 15th by Prime Minister Narendra Modi on the birthday of Birsa Munda, the great freedom fighter and a tribal leader of India in Jharkhand. జార్ఖండ్ లో ఈ బిర్సా ముండా గారి సొంత గ్రామంలో ఈ స్కీమ్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్ అంటున్నాడు, చూడండి. వాట్ ఈస్ జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్? ఇది జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ బిర్సా ముండా. ఇందాకే చెప్పాను. హూ ఈస్ దిస్ బిర్సా ముండా? ఈస్ అన్ ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ ఏ గ్రేట్ ట్రైబల్ లీడర్. To recognize the efforts of the tribals in the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valor and hospitality. ఏం లేదు, ఈ జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్ అనేది బిర్సా ముండా గారి బర్త్డే రోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి దీన్ని ఎందుకు నిర్వహిస్తారు అసలు అంటే, టు రికగ్నైజ్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్స్ ఇన్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ నేషనల్ ప్రైడ్, వేలర్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ. ఓకే, పిఎం జన్మాన్. ఈ పిఎం జన్మాన్ అంటే ఇందాకే చెప్పాను, ఈ స్కీమ్ అండి, ప్రధానమంత్రి జన్జతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్. ఓకే, అది షార్ట్ ఫామ్ లాగా పిఎం జన్మాన్ అని రాశారు. ఎయిమ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ నర్చర్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఎస్పెషలీ దోస్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్ by providing them with necessary support, development and connectivity to mainstream services and opportunities. That is what I have already said. ఇంకొక స్కీమ్ గురించి కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా, పీవీటీజీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మిషన్. అది కూడా సేమ్ ఇలాంటిదే, పిఎం జన్మాన్ లాంటిదే. ఎక్కడైతే ఈ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయో అంతరించిపోవడానికి దగ్గరలో ఉన్న ట్రైబ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంచూసి మహబూబ్ నగర్ అండ్ అండమాన్ లో ఉన్నాయి, లక్షద్వీప్ లో కొన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే మీకు ఎలాంటి ట్రైబ్స్ అంతరించిపోవడానికంటే మనము ఈ మధ్య కాలంలో నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఈ కాలాపాని అని ఒక వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది. ఆ చూసిన వాళ్ళకు అందులో కొన్ని ట్రైబ్స్ కనిపిస్తాయి. ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అందులో మన అండమాన్ అండ్ నికోబార్ గవర్నర్ ఒక విషయం చెప్తాడు. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమని, ఎవల్యూషన్, ఈ ట్రైబ్స్ అనేటివి వాళ్ళను కొత్తగా ఎవాల్వ్ చేసుకోలేకపోవడం వల్ల ఇవి అంతరించడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి. మనిషి కానివ్వండి, ఏ జంతువులైనా కానివ్వండి ఎవాల్వ్ కావాలి, ఎప్పటికప్పుడు ఎవల్యూషన్ చెందాలి అని చెప్తాడు. చూసిరా ఆ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు ఎందుకు అలా చెప్తాడంటే వాళ్ళు కూడా జనజీవనానికి దూరంగా కొండల్లో ఉండి నార్మల్ జనాలకు ట్రీట్మెంట్స్ ఏమీ లేకుండా, ఫెసిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, రోడ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి ఏవీ లేకుండా దూరంగా ఉంటారు. అలాంటి ట్రైబ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ వాళ్ళని నర్చర్ చేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి తీసుకురావడానికి ఈ స్కీమ్ ని పెట్టడం జరిగింది. PM Janman underscores the government's commitment to uplifting and safeguarding tribal communities, preserving their cultural heritage and integrating them into the mainstream development process. In that, నేను లాస్ట్ పాయింట్ దీని గురించి చెప్పాను. That is what ఈ tribal communities which are very far away from the mainstream, we will be protecting them, integrating them into the mainstream. Like for example తీసుకుంటే తెలంగాణలో లంబాడీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ట్రైబ్సే, బట్ వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నారు, మెయిన్ స్ట్రీమ్ జనాలతో కలిసిపోయారు. డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది వాళ్ళలో. అలా వీళ్ళని కూడా తయారు చేయడానికి ఈ స్కీమ్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్కీమ్ ఈస్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర. ఇది కూడా November 15th రోజే ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంకల్ప్ యాత్రకు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద యాత్ర విల్ బి ఆన్ రీచింగ్ అవుట్ టు పీపుల్, creating awareness and providing benefits of welfare schemes like sanitation facilities, electricity connections, LPG. అన్ని స్కీమ్స్ సిమిలర్ అండి, they're all similar. The main motto of all these three schemes are bringing these particularly vulnerable tribal groups into mainstream and providing them all the basic facilities. మీకు దీని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆప్షన్స్. ఏవైతే ది బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుతుందో, బతకడానికి నార్మల్ జనాలు ప్రపంచంలో బతకడానికి నార్మల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇలాంటి చిన్న ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇలాంటి చిన్న ఫెసిలిటీస్ కూడా బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం గురించి మాట్లాడుతుందో అది ఈ స్కీమ్స్ యొక్క రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, యా, we have already spoken about this, right? PM PVTG mission, it aims to improve the socio-economic status of these groups. For this 24,000 crores were envisaged in the union budget. I have already spoken about this in detail in last class or day before, అంతకన్నా ముందు క్లాస్ లో చెప్పాను, ఒకసారి చూడండి. రైట్, కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ నేవీ లాంచెస్ an anti-submarine warfare craft named Amini. దిస్ ఈస్ ద 4th anti-submarine warfare craft. అంటే సబ్మరైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సబ్మరైన్స్ వేరే దేశాలు మన దేశం మీదకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని కూల్చడానికి, దానికి అపోజిట్ గా we will be using this kind of war crafts called Amini. Okay, on 16th November 2023, a significant milestone in India's naval capabilities was achieved as Amini, the 4th of the anti-submarine warfare shallow water craft project successfully launched at Katupalli. సో ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ పాయింట్ అండి, దట్ ఈస్ Amini. వాట్ ఈస్ Amini అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటీ సబ్మరైన్ వార్ఫేర్ క్రాఫ్ట్, అంతే. ఇది ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ దిస్ వన్, ది విజిల్ వాజ్ నేమ్డ్ Amini to underscore the strategic maritime importance attributed to the island of Amini in Lakshadweep, positioned about 400 kilometers west of Kochi. Why this Amini అంటే దిస్ Amini is a ఐలాండ్ ఇన్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్. లక్షద్వీప్ లో చాలా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో Amini అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్. సో అదండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ హెలో నారియల్. నారియల్ అంటే కొబ్బరికాయ. హెలో నారియల్ కాల్ సెంటర్ లాంచ్డ్ బై CDB. వాట్ ఈస్ దిస్ CDB? కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. ఓకే, ఈ కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళు ఒక కాల్ సెంటర్ లాంచ్ చేశారు, దాని పేరు ఏంటంటే హలో నారియల్. ఓకే, in a significant move to support coconut farmers and enhance coconut cultivation practices,
the Coconut Development Board has recently launched the Hello Narial Friends of Coconut Trees call center facility. This initiative aims to provide valuable assistance to farmers in various aspects of coconut harvesting and plant management operations. ఈ ఇనిషియేటివ్, ఈ కాల్ సెంటర్ హలో నారియల్ అనేది ఎవరికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫార్మర్స్ కి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఏ విషయాల్లో హెల్ప్ అవుతుందంటే కోకోనట్ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, అది హార్వెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆ ప్లాంట్ ని మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ప్లాంట్ పెరగడానికి అలాంటి టైంలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఫార్మర్స్ విషయంలో. అందువల్లే ఈ ఎవరు లాంచ్ చేశారు దీన్ని అంటే కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ హెలో నారియల్ కాల్ సెంటర్ అంటే ఈస్ టు క్రియేట్ ఏ డెడికేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు అడ్రస్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ గ్రోవర్స్, ఆఫరింగ్ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ అండ్ సర్వింగ్ రిలేటెడ్ టు కోకోనట్ కల్టివేషన్. ఇందాకే చెప్పాను, ఫార్మర్స్ ఆ కోకోనట్ ప్లాంట్ ని పెంచేటప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే వాటి వస్తువులు అమ్ముకునేటప్పుడు కానివ్వండి ఒక ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి సిడిబి వాళ్ళు ఈ హలో నారియల్ అనే కాల్ సెంటర్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇది జనరల్ గా ఈ కోకోనట్ అనగానే మన గుర్తుకొచ్చే స్టేట్ ఏంటి? కేరళ. అక్కడ ఫార్మర్స్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. బట్ అక్కడ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా తమిళనాడులో పండిస్తారు, ఏపీలో పండిస్తారు అండ్ కర్ణాటకలో కూడా పండిస్తారు చాలా. తెలంగాణలో అక్కడక్కడ ఉంటాయి బట్ వెరీ వెరీ రేర్ అండి. అంటే తోటలు పెట్టుకొని పండించే అంత ఏదో ఖమ్మం డిస్టిక్ ఆంధ్ర బార్డర్ లో తప్పితే ఇంకెక్కడ పండించరు. బట్ కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక ఫార్మర్స్ will be benefited largely because of this Hello Narial call center which is launched by CDB. Okay, coming on to the next topic, that is Excise Mitra Shakti 2023. ఎక్సైజ్ మిత్ర శక్తి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రతి ఎగ్జామ్స్ లో వస్తుంటాయి. నిన్న క్లాస్ లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఎక్సైజ్ మిత్ర శక్తి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అండి. సమ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ నావీ ఎక్సర్సైజెస్, sometimes it will be a military exercise. This Mitra Shakti is a military exercise. Okay, ఈ మిత్ర అన్న పదం వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా దిస్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా, నేపాల్ ఆర్ భూటాన్ ఆర్ శ్రీలంక ఆర్ బంగ్లాదేశ్. ఈ 4 కంట్రీలే ఉంటాయి ఆప్షన్స్. సో ఒకవేళ మీరు లేకున్నా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఆప్షన్స్ నుంచి, రైట్? సో ఇందాకే చెప్పాను, దిస్ ఎక్సైజ్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ద కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియన్ అండ్ శ్రీలంకన్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్. ఇది ఎక్కడ అయిందంటే పూణేలో, పూణే దగ్గరలోని ఆంధ్రలో ఇది అయింది. సో ఎక్సైజ్ మిలిటరీ శక్తి అనగానే మనకు 3 పాయింట్స్ గుర్తుకు రావాలి. వాట్ ఆర్ దే? ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఎట్ Pune, Maharashtra, Pune. Next topic, that is Union Minister Kiran Rijiju to represent India at Maldives President swearing in. So recently elections happened in Maldives. The elections were won by new Prime Minister called new person, the President called Mohammad Muizzu. He is seen as a close associate of former Maldives President Abdullah Yamin, who is called as anti-India and pro-China. So after his selection, Indian government and all the foreign secretaries have thought that relations between India and Maldives can strike a chord. But there have different thing happened because they thought it like this, because this president-elect Mohammad Muizzu has asked Indian government to take off all its military people who are working in Maldives. At that point of time, by hearing that Indian associates, Indian government has thought that they will be replacing an Indian army with Chinese army, so that will be a threat to India. But yesterday, this Maldives president Mohammad Muizzu has said that we are a very small country and we cannot afford bad relations with any other country. That means by giving back Indian military, we are not going to entertain any other countries' armies. We will be neutral. We want to be neutral and we will be maintaining friendly relations with all the countries. Okay. So that means that by the term, we have to understand that this Maldives president Mohammad Muizzu has no thought of being friendly with China or anti with India. Okay. సో ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఎవరు, మహమ్మద్ సొలేర్. ఆయన మాత్రం ఇండియాకు చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాడు, ఇండియాతోని అన్ని రకాల రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు, చైనా వాళ్ళని దూరం పెట్టేవాడు. ఓకే. Mohammad Muizzu, a close associate of former Maldives President Abdullah Yamin, secured victory in presidential runoff
defeating the incumbent Ibrahim Ahmad Soleh. Yemen's presidency saw close ties. Yeah, ఇందాకే చెప్పాను. సో ఈ యమీన్ చైనీస్ ఫ్రెండ్ అయిన యమీన్ అసోసియేట్ మహమ్మద్ మిజు ప్రెసిడెంట్ కావడం వల్ల ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది దట్ మాల్దీవ్స్ ఫారెన్ పాలసీ వుడ్ చేంజ్ అండ్ దే వుడ్ సీ సమ్ క్లోజ్ టైస్ విత్ చైనా. బట్ Mohammad Mizu has rebutted all those doubts and said that we'll try to be neutral. And for this, he has invited the Prime Minister of India to attend his swearing in ceremony. But as Prime Minister of India is busy, he is sending his representative, Union Minister Kiren Rijiju is from which state of India? He is from Arunachal Pradesh. So he is sending him to represent India in this swearing in ceremony. Okay. See, the strategic importance of Maldives. Maldives holds a crucial position as India's key maritime neighbor in the Indian Ocean region. It occupies a significant place in India's Sagar vision and neighborhood first policy. What is this neighborhood first policy? ఇండియా చుట్టూ ఉన్న వారి నేబర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళ నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా మనమే వెళ్ళి హెల్ప్ చేయడం నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ వాట్ ఈస్ సాగర్? సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ద రీజియన్. ఇది నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్ సాగర్ నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఓకే, రైట్. కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఆస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ సమ్ MCQs. విచ్ కంట్రీ ఈస్ ద హోస్ట్ ఆఫ్ ఏషియా పెసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్స్ లీడర్స్ మీటింగ్ 2023? ఈ ఏషియా పెసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మీటింగ్ రీసెంట్ గా 2023లో ఎక్కడైందంటే ఆన్సర్ ఈజ్ యుఎస్ఏ లోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో అయింది. In this meeting, after a very long time, there held some talks and discussions between US and Chinese president, as Chinese Premier Xi Jinping has attended this meeting after a very long time. Okay. Coming on to the next question, Mount Etna, which was seen in news, is located in which country? Mount Etna is in Italy, and after many long years, this mountain was erupted last year. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఎరప్ట్ అయింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత. మరి మళ్ళీ ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో వచ్చిందంటే దీని రీసెర్చెస్ నడుస్తున్నాయి. ఇది ఇంతకు ముందు ఎన్ని సంవత్సరాల కిందట ఎరప్ట్ అయింది, అసలు దీని జీవిత కాలం ఎంత, ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఇలాంటి విషయాల మీద కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ రీసెంట్ గా మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చింది. అందువల్ల ఈ మౌంట్ ఇట్నా అనేది న్యూస్ లో ఉందండి. ఓకే, మౌంట్ ఇట్నా ఈజ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ అంటే ఇటలీ. కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జార్ఖండ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ద 28th స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఈ జార్ఖండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? జనరల్ గా మనకు ఉత్తరాఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ఇదంది ఆర్డర్. ఆ టైంలో 3 స్టేట్లు ఫామ్ అయ్యాయి కదా. ఫస్ట్ ఉత్తరాఖండ్ ఫామ్ అయింది, దాని తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్, దాని తర్వాత జార్ఖండ్. ఎప్పుడు అంటే November 15th, 2000, ఇయర్ 2000, రైట్? దిస్ ద 28th స్టేట్. మరి దాని తర్వాత తెలంగాణ ఫామ్ అయింది. దాని తర్వాత ఒక స్టేట్ గా ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్ ని 2 యూనియన్ టెరిటరీలుగా విభజించారు. అండ్ దాని తర్వాత ఈ డమాన్ అండ్ డయోవా అండ్ దాద్రా నగర్ హవేలీని ఒకటే యూనియన్ టెరిటరీగా కలిపేశారు. ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ జరిగాయి. సో యూ హ్యావ్ టు వన్స్ గోయింగ్ బిఫోర్ టు ద ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దిస్. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కంట్రీ, హౌ మెనీ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ దేర్, బికాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ రీసెంట్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, సో మరి తెలంగాణ ఎప్పుడు? 2014, రైట్? June 2nd, 2014 తెలంగాణ ఫార్మింగ్. ఇదండి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy. థ్యాంక్ యూ.